Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Military Mind, bringing you news from the front lines. I'm your host, Benjamin Lee. Now, overnight, Ukrainian air defense took down 11 out of 32 incoming drones launched from Russia, the country's air force has stated. Now, the drones that made it through struck the city of Izmail near the Danube River in the Odessa region, according to local officials. The target was the river port and broader infrastructure. At least 2 truck drivers were injured. Officials said that the Ukrainian-Romanian crossing of Orlivka had temporarily suspended operations due to the strikes. Meanwhile, the Ukrainian push into Russia's Kursk region continues. According to Kremlin sources, the Russian counter-advance has resumed in several directions. Firstly, Ukrainian position south of Glushkovo has been attacked with the intention of pushing the Ukrainian armed forces across the border. Another attack took place near the village of Plekohovo, south of Sudzha. The Russian military is trying to surround the settlement and cutting it off from the border. On the front lines, Moscow's forces are now claiming complete control of the strategic frontline town of Volodar, according to pro-Russian military bloggers. A regional Ukrainian official has said that Russian troops reached the town's center, bastion located on high ground that has resisted Russian assaults for more than 2 years. Moving on to the Middle East, Iran has launched around 180 missiles at Israel, with at least some reaching their targets. It is the second such attack by Iran this year, after it fired hundreds of missiles and drones at Israel in April. Israeli military officials said that the attacks appeared to be over and there was no more threats from Iran for now. But it is still unclear how much damage it has caused. Most of the incoming missiles were shot down by Israeli air defense systems. Additionally, 7 people were murdered and dozens were wounded in a terrorist shooting attack at light rail station in Jaffa on Tuesday evening. We open with footage from the UAV battalion of the 59th Separate Motorized Infantry Brigade, showing the pilots hitting their marks near Pokrovsk. Their target, a Russian vehicle which catches fire soon after being struck. Now, Ukrainian FPV drones continue to wreak havoc on Russian forces. In a recent video uploaded by the 3rd Separate Assault Brigade showing a clash from the Kharkiv front, in this video, an FPV drone lands a direct hit on a Russian combatant, delivering what amounts to a precision headshot. Alongside the strike, Ukrainian forces also targeted and destroyed a Russian tank, a D-30 howitzer, and an MT-12 anti-tank gun. Take a look. An assaulter from the Russian Volunteer Corps recently took part in and was lightly wounded during a multi-day assault and clearing operation at the Volchansk aggregate plant. Now, in the video coming up, the fighter shares his story of how he ended up in Ukraine, discuss the differences between the Kraken unit, the 3rd Separate Assault Brigade, and the Russian Volunteer Corps. Прекратили очковать, слушаем, что я говорю, делаем все четко, и мы всех разъебем, услышали? Все свои я не могу, выключили нахуй. Стой, стоп.
Перший прием. Я вот работал барабан, и после него выдвигаюсь. Плюс, пошли. Наблюдайте. Давайте, хантята, давайте! Движемся, идем. Всем привет, меня зовут Дима, позывной Хант. Я правый парень, влюбленный мужчина, любящий отец и штурмовик русского добровольческого корпуса. Все, пацаны, по нам работает танчик. Пацаны, пи***ский танчик по нам работает. Но надо укрыться и зарядиться. По началу войны, когда началась война, я был в Челябинске. Купил билет до Москвы, потом до Белгорода. С Белгорода в Белгороде спалил паспорт и пришел в Харьков. Сдался там полиции. После небольших собеседований меня попал в спецподразделение Кракен. И с Кракена потом 3-я штурмовая. И везде, что в Кракене, что в 3-й штурмовой, мне говорили, твое самое место, это в РДК. Все говорили, там что-то я еще упрямился некоторое время, где-то полгода, мог быть уже в этом месте на полгода раньше. Ну, в общем, уговорами побратимов Кракена и 3-го ШБ я оказался здесь. Что мы туда, за нами бросим? Стойте. Пи***и! Ну как хотите. Я предупреждал. Тихо. Операция на заводе. Моя роль на этой операции, я был штурмовиком в составе штурмовой группы. Штурмовал завод. Моя задача была туда зайти. Все, кто не захочет сдаться, всех убить. Я туда зашел, задачу свою выполнил. Очень сложная задача была, особенно потому, знаешь, как там накопиться, прийти туда, собраться силами и штурмануть. Заходили весело, заходили бесстрашно, все как мы умеем. Зашли, выбили. Зашли, закрепились, а потом их выбили. Ты знаешь, помнишь, кому принадлежит фраза «я зашел»? Да, фраза «я зашел», да, помню, я очень хорошо знаю этого человека, потому что эта фраза принадлежит мне. Я зашел. Почему я кричал фразу «я зашел» так яростно? Потому что буквально мгновение до этого эпизода я получил по рации приказ, мне нужно было там отнести боеприпасы второй штурмующей группе, которая должна была там по плану заходить. Вот, но я что-то немножко, я не знаю, это самоуверенность. Я уже подумал, что та штурм захватила группу, уже весь завод захвачен. И быка нужны только, знаешь, для того, чтобы посолитивать там возле флага, пострелять вверх. Все, взял боеприпасы, пошел по коридору, именно смотрю, дверь закрытая, отламываю эту дверь, засовываю туда лицо и вижу вот так вот в аккурат к стеночке их 5 пидоров именно прижались. И он так мне говорит, я говорю, пацаны, кому там, куда боеприпасы? Он, да, нам, заходи. Знаешь, так аккуратно поднимает автомат и в очередь мне стрельнул. И я вот так вот видел, как у меня возле лица пролетело несколько пуль. Пришлось отступить, отойти, все-таки найти своих, принести боеприпасы и понять, что, завод просто так никто не сдаст, что там пацаны собрались драться. Ну, я пообещал ему, что я зайду, и я свои обещания люблю сдерживать, поэтому я обещал, я зашел. And with that footage, we conclude this edition of Military Mind. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.